Well, my friends, this is the gentleman, age about 60 years, had an attack of coronary thrombosis on dated 12th September 2024, just 1 month back. And that is followed by palpitation, anxiety, grief, melancholia, sadness, a great indifference looking, with pain in the left shoulder, left side of the neck, left elbow. Now, he was in Uttar Pradesh. He has returned at his native home and want to treat by me. My selection is very simple: phosphoric acid. Phosphoric acid. My prescription is simply phosphoric acid. And for acute emergency, I have advised to take Cratigas few drops if the pain reappears. Otherwise, the constitutional medicine is phosphorus on considering the mental grief, history of financial loss, and all along the man is looking like melancholia, isn't it? Sad. A true picture of depression. So no question of anxiety pectoris, no question of coronary thrombosis. This is the case of mortification, anxiety, depression, sadness, grief, ailments after. So our medicine is phosphoric acid. Though the patient has been suffering from cardiac disease, my prescription is totally based on the mental symptoms. Totally based on? Based on mental symptoms. So, coronary thrombosis, angina pectoris. The two diseases I have said you repeatedly, and I have already told the difference of these diseases. Now, I have told you the main cause is a reduction of blood supply. A reduction of blood supply. Reduction of আবার ফ্যাক ফ্যাক করে লোকটা reduction of blood supply of the muscles of the heart. Reduction of blood supply of the muscles of the শুনছো muscles of the heart. Muscles of the heart. মেয়েটি এবার শুনছে। So that means deficiency of oxygen, and deficiency of oxygen causes severe cramping pain in the muscles of the heart. In the muscles of the heart. Every muscles of the body, when there is lack of oxygen, causes pain. When there is lack of oxygen, causes pain. Example, when the cup of a blood pressure machine, when the cup of a blood pressure instrument is applied to the arm to see the blood pressure, after removing the cup, there is tingling and shutting of the hand. Sometimes it brings on severe pain in the hand,
and only due to lack of oxygen caused by cutting off the local blood circulation by the cuff of the blood pressure instrument. The main cause of reduction of oxygen in the muscles of the heart is arteriosclerosis. শিরা ধমনির মধ্যে পলি জমে যায়, কোলেস্ট্রল, নদীতে যেমন পলি মাটি জমে, এখানে কোলেস্ট্রল, পিগমেন্ট এসব জমে যায়। And the condition is known as arteriosclerosis. So arteriosclerosis of the heart artery, that means the coronary artery, also found coronary artery will also be a victim. So due to the arteriosclerosis, the lumen of the coronary artery become too narrow to provide an adequate blood supply to the heart. হার্টের ছবিটা দাও। তাহলে ঠিক মতো ব্লাড সাপ্লাই যেতে পারছে না। এই করোনারি আর্টারি যে ব্রাঞ্চগুলোর মধ্যে আছে, করোনারি আর্টারি, ঠিক মতো ব্লাড কম যাচ্ছে হার্টে। So due to arteriosclerosis, the lumen of the coronary artery becomes too narrow to provide an adequate blood supply of the heart. Shabash. The first or main symptom is chest pain. The first or main symptom is chest pain, which is characteristically felt behind the sternum. Behind the sternum, sternum-এর ঠিক পিছনে, called in medical science the retrosternal pain. Retro means behind, sternum means sternal bones, এর পিছনে, retrosternal pain. The pain most frequently radiates down to the left shoulder, বাম দিকের ঘাড়ে চলে আসে, left arm, but sometimes also may radiate to the left neck, left jaw, এসব জায়গায়ও যেতে পারে। The pain is severe and griping in nature. The pain is severe and griping in nature. The pain generally aggravates during exertion, while walking fast, while little running, while ascending stairs. সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে, একটু জোরে চললে, হাঁটাহাঁটি করলে অনেক সময় ব্যথা হতে পারে। Due to lack of blood supply in the coronary arteries. The pain also aggravates during emotional stress. Many times the pain aggravates in the morning, in cold air, or in cold weather, and also sometimes after a heavy meal. After a হেভি মিল, প্রচুর খাওয়ার পরে, প্রচুর ভুরি ভোজন করে, মানুষ রাত্রেবেলা প্রচুর ভুরি ভোজন করার নিয়ম না, কিন্তু আমাদের দেশে উল্টোটাই হয়। রাত 1টার সময় প্রচুর পার্টি, এই রাত্রেবেলা ভুরি ভোজন করে মারা গেছে উত্তম কুমার, মারা গেছে মোহাম্মদ রফি, আর দিনের বেলা ভুরি ভোজন করে জমিদারের বাড়িতে ফেরার সময় মারা গেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘাটশিলার জমিদারের বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে খেয়ে আবার 4টে সন্দেশ রুমালে করে নিয়েছিলেন ছেলের জন্যে, কিন্তু ছেলেকে আর সন্দেশ খাওয়ানো হয়নি। তাই রাত 1টা-1.5টার সময় যে ভুরি ভোজন করা হয়, এই সিস্টেম ভুল, রং। উত্তম কুমার এরকম পার্টিতে খেয়ে দিয়ে আসার পথেই মারা গেল। সো হেভি মিল at the middle of the night is a very dangerous and it calls death. It calls death. Heavy meal at the middle of the night with alcohol drinking is the black hands of the cruel death. Is the black hands of the cruel death. So, heart disease, heart pain. The pain generally relieved by rest for a minute or so and then passes off is called stable angina. Stable angina. But generally in angina pectoris chest pain relieved by rest
But when the pain is not relieved by rest, is called unstable angina. So it is bad angina and may require thorough investigations and proper treatment. And if there is no time, very severe cramping pain, sometimes no time is given to the patient. So severe pain, with coldness of the whole body, cold breath, cold tongue, voice lost, no pulse, the patient goes to the black hands of the cruel day. And death comes without any warning. কোনো সতর্ক ছাড়াই মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। That's why the coronary thrombosis is called death without any warning. ওয়ার্নিং দেয়, মানুষ সেগুলোকে অবজ্ঞা করে, সাবধান করে দেয় প্রকৃতি। রাস্তায় চার রাস্তার মোড়ে যেমন সিগন্যাল থাকে, সবুজ সিগন্যাল দিলে তুমি যেতে পারবে, লাল সিগন্যালে তুমি যদি যাও তাহলে অন্য দিকের গাড়ি এসে তোমাকে মেরে দেবে। তাদের সবুজ সিগন্যালে তারা আসছে, তোমার দিকে রেড সিগন্যাল। তো প্রকৃতি এইরকম রোগের সিগন্যাল করে দেয়, কিন্তু মানুষ সিগন্যাল মানে না, মানুষ সিগন্যাল বোঝে না, মানুষ সিগন্যাল বুঝতে চায় না। তাই মৃত্যু এসে দরজায় কড়া নাড়ে। অ্যান্ড ডেথ কামস উইদাউট এনি ওয়ার্নিং। তাই আমরা গল্প শুনি, দুই ভদ্রমহিলা গল্প করছে, আর বলো না দিদি, ভালো মানুষ খেলো দিল, আমাকে বললো এক খিলি পান দাও, আমি পান দিলাম, হাসতে হাসতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, পাশের বাড়ির ভজা বলছে, বৌদি কী বলবো, আমরা সবাই গল্প করছি, হাসছি, হো হো করছি, হা হা করছি। ট্রেন এসে গেছে, হ্যান্ডেল ধরেছি, উঠে গেছি, দাদা হ্যান্ডেল ধরলো, এক পা তুলেছে, তারপরে করতে করতে জিভ বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল, আর বাঁচাতে পারলাম না। ডেথ উইদাউট এনি ওয়ার্নিং। ওয়ার্নিং আগে দিয়েছিল, কিন্তু ভুরিভোজ খেয়েছে, দিনের পর দিন মাটন কষিয়ে রসিয়ে খেয়েছে, মদ্যপান করেছে। So this is heart disease, but in homeopathy we treat the disease, not the patient. We should look after the indifference of the patient, the melancholia of the patient, the grief of the patient, and with the history of a great financial loss. This indifference, the financial loss, melancholia, sadness, profuse urination at night, diarrheic tendency, all symptoms go in favor of phosphoric acid. In favor of phosphoric acid. So let's try, my friend, by phosphoric acid I have given in 50 millisiemens scale of potencies. Let's see the result. I shall share you, my friends. Phosphoric acid.